हेलो गाइस, तो वेलकम टू माई अनदर ভিডিও। তো আজকে আরেকটা পার্সেল নিয়ে চলে এসেছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি আনবক্সিং এখন আমার করা হয়নি। তো এটা সুগারের তরফ থেকে আমার কাছে এটা এসেছিলো, পিআর এসেছিলো এটা। তো চলো এটাকে আমি আনবক্সিং করবো এখন সবার সামনে। তো ওই বাক্সের ভিতরে এটা আছে, পুরো র্যাপ করা। আর দেখি কী কী আছে। ওকে, ওয়াও, এটা সত্যি অনেক সুন্দর। জাস্ট লুক অ্যাট দিস, ওয়াও, লাভ। এখানে সুগার লেখা আছে, এখানে। তো কি সুন্দর, এটা বেশ ভারী আছে। তো দেখি এবার এটাতে কী কী আছে। ওয়াও, এখানে একটা আয়না আছে। আয়না এই যে মেকআপগুলো এগুলো আছে। এবার দেখি এক এক করে কী দিয়েছে। একটা ফাউন্ডেশন আছে, একটা ফাউন্ডেশন। এটা কনসিলার আছে, সুগারের কনসিলার। banana powder, then translucent powder, mascara, এটা মনে হচ্ছে কন্ট্রোলের ইয়ে। আর এটা কন্ট্রোলার ব্লাশ, সেটা 3-in-1, তো সেটা দিয়েছে এটাতে। তারপরে আছে ট্রায়ালনের লিপস্টিক। আর লাস্টে আরেকটা আছে, আবার কি আছে এটা দেখতে হবে। একটা আইশ্যাডো আছে, দেখি এটা কি আছে। আইশ্যাডো প্যালেট আছে। ছোট্ট মিনি ব্রাশ আছে, এটা আইশ্যাডোর জন্য ইউজ করা হয়। তো এগুলো সবকটা আমি সুগার থেকে পেয়েছি, এটা পিআর আছে। তো এটা কোনটার কী শেড আমি সবগুলো লিখে দেবো ডিসক্রিপশানে, তো তোমরা দেখে নিও কোনটার কী শেড আছে কিনা। এটা লিপ গ্লস, না লিপস্টিক, এটা ম্যাট লিপস্টিক। এটা হলো ম্যাট লিপস্টিক। মানে একটা ক্রেয়ন লিপস্টিক দিয়েছে আর একটা ম্যাট লিপস্টিক দিয়েছে। গুড। এটা শেড নাম্বার 10 মিমোসা। হচ্ছে ম্যাট লিপস্টিক সুগারের। রেখে দিই এটা জায়গা মতো।
আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন, যেটা বলছিলাম ফাউন্ডেশনটা দেখি। এই যে হাইড্রেটিং ফাউন্ডেশন, এটাকে খুলি। তার শেড নাম্বার হচ্ছে 15 শেড নাম্বার দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে ব্রাশ, আর এটাকে এরকম করে চিপলে এটা এখানে বেরোচ্ছে, যে বেরোচ্ছে, তবে এটাকে দিয়ে ড্যাব 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 ড্যাব। ওকে, এটা হয়ে গেল। এটা বললাম 15 ক্যাপাচিনো এই শেডটার নাম। এটা তো সেই ক্রেয়ন লিপস্টিক দিয়েছিল। এটাও সে মারুন টাইপের দিয়েছে, শেড নাম্বার 01। আমি যে লিপস্টিকটা পরে আছি এটা ওর সাথে ম্যাচ করছে। ব্লাশারেরও কাজ করে যাচ্ছে। নেক্সট এটা হচ্ছে মাস্কারা, ডাবল লেড এক্সট্রিম ভলিউম মাস্কারা ডিউ 01 ব্ল্যাক জ্যাক এটার নাম। ডবল কোটিং, ঠিক যেমন মার্সের মাস্কারাতে আছে ঠিক সেরকম ডবল। একদিন এটা ইউজ করে দেখবো। এটা হচ্ছে কনসিলার, যে ম্যাজিক ওয়ান্ড ওয়াটারপ্রুফ কনসিলার, এটাও 15 নাম্বার শেড ক্যাপুচিনো। ঠিক ফাউন্ডেশনটা ঠিক যে শেডের ছিল সেই শেডেরই আমি কনসিলারটা বলেছিলাম ওদেরকে দিতে। তো এই জন্য এটা আমি আর খুলছি না। ওরা যখন পিআর পাঠায় তো ওরা জিজ্ঞাসা করে নেয় যে কত নাম্বার শেড লাগবে ফাউন্ডেশনে আর কনসিলারে কত নাম্বার কী লাগবে, ওরা জেনেই কিন্তু ওরা পিআরটা পাঠায়, যে কোনো ব্র্যান্ডেরই হোক না কেন সেটা সেটা। এটা সেই ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার, অল সেট টু গো ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার আছে, হোয়াইটের ওপর না, এর কোনো কিন্তু শেড নাম্বার কিছু নেই, এটা হোয়াইটের ওপর আছে।
যেটা বাকি সেটা হচ্ছে ব্যানানা পাউডার। এভরিবডি নোস কি ব্যানানা পাউডার কতটা ইম্পর্টেন্ট মেকআপের জন্য। এই ব্যানানা পাউডার, অল সেট টু গো ব্যানানা পাউডার। তো এই হলো গিয়ে প্যাকেজিং, ভিতরে যা যা আছে ওটা খুলে খুলে দেখিয়ে দিলাম। তো এরকম ভিডিও যদি তোমাদের আরও চাই তাহলে তোমরা এই চ্যানেলটাকে ফলো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার তো অবশ্যই করো, কারণ আমি প্রতিদিন যে ভিডিওগুলো আপলোড করি সেগুলো ভীষণ ফানিও হয় আর খুব মজাদারও হয়। বেসিক্যালি আমার যে ব্লগগুলো থাকে সেগুলো ট্রাভেল ব্লগ, আনবক্সিং ভিডিও, আর নতুন ভিডিও আমি কিছু ফানি টাইপের কিছু পাই তো সেগুলো নিয়ে আমি ভিডিও করি। তো সেই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো স্টে টিউনড।